I love St. Petersburg. Thank you. He's the man Vladimir Putin fears most, a charismatic opposition leader exposing the Kremlin's corruption. And he's gunning for Putin's job in the March election. Не интересует, что думает правительство, потому что я иду на эти выборы для того, чтобы сменить правительство. The Kremlin is trying to crush Alexei Navalny and the army of young activists behind him. But this generation is learning how to fight back. Well, this is just extraordinary. There really is no need for the police to be doing this. We have to stay a bit back because there's a chance we could be arrested too. It's a revolution on the streets and online in the city where the last Tsar was toppled. Has the Russian strongman finally met his match? We've come to St. Petersburg on a special day to find out. This is Vladimir Putin's 65th birthday, and many here are wishing him a long and happy reign. But some want him to do what other Russians have to do at 65, retire. St. Petersburg is the heartland of what's left of political opposition. And this evening, mainly younger people will try to stage a mass rally demanding his resignation. Authorities have said that's illegal and they'll arrest any protesters. Well, we're going to follow the events of this turbulent day as Russians grapple with how best to say happy birthday, Mr. President. It's 10 a.m. at Navalny's campaign headquarters, and staff are having a challenging start to a long day. So we've got a lot of work to do here. Elena Mozovetskaya, who's 20, is trying to find out just how many of her co-workers have been locked up. Our lawyer just got arrested, and our colleague just got arrested too, and he's already in the police station. Well, in a couple of minutes, okay? I'll tell you something else. Their boss, Alexei Navalny, isn't coming into work either. He was detained a week ago as soon as he announced tonight's protest. He's arrested for 20 days. So that's the birthday gift for Mr. Putin. I'm pretty sure. The court's putting him in jail as their birthday gift. Yes. Absolutely, yes. When was this rally? A few weeks ago in Khabarovsk. Kostya Andriotis, who's 24, is now in charge of publicising the protest. State TV bans any mention of Navalny, so he's posting videos on Navalny's YouTube site that has 2 million followers. All of our TV channels is state-controlled, so nobody can spread the information. We're fighting for the minds. That's the main reason. So this video is the birthday invitation to come to the protest. Yes, absolutely. Kostya's video shows how officials are refusing to let them protest anywhere in the city. Instead, they've been offered a venue in the middle of nowhere. Поселок Новоселки находится за кольцевой автодорогой и не имеет прямого транспортного сообщения с городом.
Чтобы дойти от железнодорожной станции Левашова, нам понадобится 45 минут идти пешком. It's outside from the city, like no buses, no trains, nothing is going there. Here is the military base. To update people on where the protest will be, they use an encrypted messaging app called Telegram. We're communicating in Telegram because it's only one safer way to communicate right now. They can put out a telegram every time someone's arrested. And they can ask people for birthday gift ideas. Jokes like that can get you in trouble. Across Russia, Navalny's campaign offices have been vandalised, volunteers have been bashed, Navalny has been repeatedly jailed and even had green paint hurled in his face. Муравьиный спирт, которым я отмываюсь. У меня есть стильное зеленое лицо, которое отлично подходит под фирменные цвета нашего штаба. At the last protest in St. Petersburg in June, more than 600 people were arrested. With police trucks already parked around the corner, they know this one could be just as bad. I hope no, but we hope for one thing and we get another. This is our lawyer office. Now he's in jail and he's not here, but you can see a lot of papers on the table. And This is where he challenges the might of the Kremlin. yes, from this table. How old is he? He's 21. 21. Yes, he finished the university, came here to work in Alexei Navalny's campaign. And they've just locked him up. Yes. They think he organized the meeting today, but he's just a lawyer. But nobody cares in the government. They are just taking somebody and then jail him, jail him, jail him. Don't take but two to have a little soiree. Navalny has inspired them to take these risks because he's the first man they believe could take Putin out. At 41, he's a new breed of politician, a slick American-style campaigner who makes people believe change is possible. But this Yale-educated lawyer is not a Western-style liberal. As we'll see later, he combines democratic rhetoric with strident nationalism in a controversial but popular mix. Right now, he's the only one who can actually become president. We don't have much choice here. We don't have many people who can get this much support from the people. You don't support everything, he said. No, I don't. Yeah, I don't think one can find a politician that he supports in every matter, but most of the things he says, I think they are right. Смотрите, вам нужно будет еще идти в начале января. Navalny's been barred from public office for 10 years because of a fraud conviction his supporters say was trumped up. They're collecting hundreds of thousands of signatures to demand he be allowed to run. I found my thrill on Blueberry Hill. Most are too young to remember any other leader than their hunting, fishing, ice hockey playing president. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. Putin has ruled for 18 long years, projecting himself as the only man strong enough to make Russia great again. They just wish he'd stop taking his shirt off. Yeah, that's funny to us. Yeah, it's just funny. He became 65. Yeah, and he doesn't look very well.
and he can't understand young people very well right now. So for young people, I think Putin is not a choice. At 11 a.m, the office manager, Polina Kostilova, arrives. She's managed to evade police, but with 7 hours till the protest starts, her nerves are on edge. Я не девушка, я руководитель, мужчина. Еще раз, у меня сегодня арестована половина сотрудников. Придурок. Being a dissident in Russia doesn't just mean risking arrest. It can quite literally get you killed. The event we're going to now is a commemoration for a journalist who was murdered 11 years ago on Putin's birthday. Her name was Anna Politkovskaya. The investigative reporter was a troublesome critic of Putin and the war he led in Chechnya before she was shot dead in her apartment stairwell. Every year, intellectuals and old friends gather to remember the 48-year-old writer. Я очень хорошо помню, как буквально за пару недель до убийства она мне подарила свою книгу, и последняя из статей в этой книге она заканчивала словами о том, что в России в современной, к сожалению, пуля очень часто становится способом решения проблем. Никто тогда не знал, что слова эти будут пророческими. This year, the city government refused permission for the lunchtime tribute, claiming the park was double booked. Maxim Resnik, an independent in the city parliament, led a public outcry to allow it. He's not surprised to see dozens of police keeping watch on aging dissidents. Потому что именно эти люди представляют угрозу. Никто, ни другие не представляют угрозу для нынешнего режима. Именно те, кто выступает за свободу, за права человека, те, кто выступает за свободу средств массовой информации, ну просто за демократию, да, или за европейский путь развития России. Именно эти люди представляют угрозу. The ranks of these old intellectuals might be thinning, but Resnik believes a new generation could take their place. Like Navalny, he's looking at how to reach them. Отлично. И тем не менее, оппоненты уважают друг друга. Давайте покричим за уважение. Two nights earlier, Resnik took part in what's become a feature of St. Petersburg's new politics. Middle-aged men having rap battles. Повторяю для тех, кто в танке. Ваши скрепы из подвалов Лубянки. Пахнут пытками, кровью, смертью. Вы и есть настоящие черти. Превращаете жизнь в сущий ад. Тянете родину куда-то назад. Resnik went head-to-head with a politician from the ruling party, United Russia, and slammed him. В чем секрет успеха Навального? В Леше нет ничего гениального. Просто на фоне бездарных правителей выглядит Леша вполне убедительно. Politicians are struggling to communicate with young voters because they've stopped listening. Правильно он говорит. Разрешенные митинги им не нужны. Стычки с полицией крайне важны. The Kremlin has always used television to reach people, telling them how Putin saved Russia from the post-communist chaos of the 1990s. Problem is, this generation doesn't really remember the 90s and doesn't watch TV. Потому что много вранья.
Или одно сплошное вранье по телевизору, и этот зомбоящик молодежь давно не смотрит. Она уходит в интернет, а там, к сожалению, или к счастью, я не знаю, может быть, пока там не так все заорганизовано, и вот ей этот официоз просто, ее тошнит от него. And that, as much as anything, explains Navalny's rise. His YouTube channel gives daily updates on politics and corruption in a style that keeps young people coming back for more. О, эти дьявольские хитрецы из Кремля. Директором It breaks down the dodgy dealings of Putin's inner circle, написано «Земля в Знаменском». and it flies drones over walled estates to show how politicians really live. Летим назад. Общая площадь резиденции более 80 гектаров. Это почти как 3 Кремля, ну или 30 красных площадей. Ее рыночную стоимость мы даже и оценить не можем. Реконструкция старинной усадьбы, несколько домов, бассейны, гостиница, лыжный склон, подземные объекты. Мы предполагаем, что возвести такой комплекс стоит не меньше 25-30 миллиардов рублей. Вот, кстати, доска для гигантских шахмат. На ней и сам Дмитрий Медведев может быть королем и крушить непокорные фигуры. A video alleging massive bribes to the Prime Minister, Dmitry Medvedev, had more than 25 million views. Именно на этом, например, играет Алексей Навальный, и довольно успешно. Это человек, который позиционирует себя как борца с коррупцией, борца за правду. Это не важно, насколько это так, да, насколько Алексей Навальный действительно является таковым, за кого себя выдает. Это отдельный разговор. Но важно то, что это востребовано, потому что, еще раз говорю, вот эта старая политическая элита, как я их назвал, ржавые киборги, это все вызывает у молодежи рвотный рефлекс, понимаете? И нет никакого желания следовать за ними или даже просто слушать их. St. Petersburg has long prided itself on being Russia's most European and outward-looking city. Tsar Peter the Great built it in the 18th century to be Russia's window on the West. Vladimir Putin grew up here before moving to East Germany to spy for the KGB. Maxim Resnick wishes he'd picked up some more of his hometown's outlook. Вы знаете, я думаю, что невозможно, чтобы на человека не накладывало отпечаток то, что он родился в Петербурге. И у Путина есть черты петербуржца, да? Хотя это далеко не близкий мне персонаж политический. Но все-таки, если говорить глобально, то мне кажется, что все-таки я больше из Петербурга, а Путин больше из КГБ. Здравствуйте. Resnick also has doubts about Navalny, who calls himself a nationalist Democrat. Some of his videos about dark-skinned immigrants have been jaw-droppingly offensive. In 2007, he compared militant Chechens to cockroaches and suggested stronger ways to deal with them than slippers. Ну а в этом случае я рекомендую пистолет. Я об этом ему говорил в свое время и говорил, что русский национализм в этом смысле не может быть просвещенным. Он обязательно приведет к таким эксцессам. Поэтому через это заходить на борьбу с властью неправильно. В этом мы с ним расходимся. Хотя, мне кажется, Навальный тоже меняется в этом направлении. Уж не знаю, по объективным причинам или исходя из конъюнктуры. По-вашему, Навальный расист? Нет, он не расист. Он не расист, но, конечно, я не согласен с его оценкой, так сказать, вот, национального вопроса. Я понимаю, когда он говорит о том, что вот не хватает нам местным туземцам, русским, да, россиянам места на работе, потому что приезжают мигранты. Об этом говорят везде. В любой стране мира обсуждают миграционный вопрос. Наша власть его вообще не обсуждает. Она делает вид, что его просто нет. Впервые в истории... Despite his reservations, he plans to take part in tonight's unsanctioned protest. Я выхожу не в защиту Навального, я выхожу в защиту Родины, потому что я считаю, что люди должны иметь право сами выбирать.
invited to meet the youth wing of the official pro-Putin party, United Russia, which Navalny derides as Partiya Zhulikov и Vorov, the party of crooks and thieves. We're taken into a conference room where young people are being trained to be tomorrow's politicians. The top item for discussion is how best to send a birthday tribute to Vladimir Vladimirovich Putin. And no surprise, they decide on a group selfie. The man holding the selfie stick is a big player here. We'll be seeing him again. Раз, два, три. Стоп. Раз, два, три. С праздником, Владимир Владимирович! Ура! Это была репетиция. What's your opinion about that? Then downstairs, an awkward attempt to form Putin's initials in the traffic. They call themselves the party's Young Guard and claim to have 1,000 members, all enraptured by their president. Oh yes, we really like it, and as for me, I think that he is a very intelligent and interesting person, and not only just as a president, but just as a person, as a man. I think that we have to be proud of him, and that he is the leader of our country. Well, today Alexei Navalny, who wants to be a president, is having a protest here. What do you think of him? But frankly speaking, I'm not competent enough in this question. But your personal opinion? I think it's normal. The pluralism of opinions, and it's okay. But they're not allowed to have a protest today. Oh, frankly speaking, I don't know about this a lot. So we have the politician. Okay, we should talk to him, shall we? Yes, if you want, you can. All right, great. Thank you. Okay, we'll take the microphone from you then and we'll give it to the Young Guard leader, 21-year-old Dmitry Baranov. То есть призывают, подстрекают к нарушению административного законодательства Российской Федерации. Поэтому я лично это осуждаю. И, естественно, правительство Санкт-Петербурга не просто безосновательно отказало в проведении на Марсовом поле, а предложило альтернативные адреса проведения данного мероприятия. The Kremlin is trying to portray its young followers as the cool kids. Прекрасным солнечным деньком на митинг он идет. Руками не окрепшими плакат он свой берет. In May, a pop song called Baby Boy appeared, suggesting Navalny's protesters were sad and lame. Экзамен по истории на двойку написал. Но кто-то горы золота и евро обещал. Он лишь марионетка по жизни проиграл. The singer, St. Petersburg pop star Elisa Vox, denied being paid by the Kremlin. But she quickly withdrew the song after it was monstered on the internet. Now, there is one major event that's been sanctioned for today, and it's here in the historic centre in the square opposite the old Winter Palace. Apparently this is more in keeping with the policy of minimising public disruption. It's a biker rally. It's been organised by Night Wolves, a national motorcycle gang fiercely loyal to Vladimir Putin. They were among the first to enter Crimea in 2014 after Putin invaded the Ukrainian province. This song is about reclaiming the Crimean city of Sevastopol. But motorsports champion and journalist Alexander Sergeyev
says this is really just a fun day out for families. Это подарок для всех, скажем так, граждан Санкт-Петербурга и для Путина в том числе, потому что Путин любит свой город. Я из Австралии. Скажите мне, он какой президент? Путин? Слушайте, я думаю, что Путин, главное, справедливый президент. Справедливый, первое, важное качество, а второе, патриотичный. То есть каждый президент должен прежде всего быть патриотом. Тогда он очень много сделает для своих людей и для своей страны. Сегодня тоже будет протест, Навальный протест. По-вашему, он тоже... Нет, я думаю, что вот на эти все провокации нужно обращать меньше всего внимания, потому что, по большому счету, нужно быть дружнее, объединяться. Мы едины нашей кровью и верой, а наше сердце снова The Night Wolves aren't friendly to everyone. They have a rebel militia fighting in eastern Ukraine. The Kremlin is pushing patriotism hard ahead of the elections. The Defense Department has even funded a blockbuster romantic film about the Crimean invasion. Ticket sales have been rather slow. More on that later. Все теряло красоту и блеск, словно я Алиса без чудес, словно я захвачена в плен угнетающих стен. Но звала свобода за окном, погулять с безумным ветерком. Чей-то голос словно манил в удивительный мир. Чей-то голос боготворил удивительный мир. Many young people are answering a different call to the politicians. They just want to have fun. Yes, it's fun. Разыгрались лучики тепла. Я сама не знала, куда шла, но я шла по верному пути, вам меня не найти. This is a particular St. Petersburg pastime called roofing. And Dima Ivanov does it every Saturday. Зачем мы это делаем? Во-первых, это не очень приятно общаться в такой милой компании, как ты заметил, у нас здесь вокруг одни милые дамы. Мне просто приятно, даже чисто психологически находиться в такой милой компании. То есть основная цель — это общаться. Но мы также созерцаем, мы смотрим на наш замечательный прекрасный город-музей сверху, открываем новые ракурсы. It's a reality check on expecting too much too soon from Russia's new generation. My mother is looking at that. None of this group is going to the protest. For most of them, roofing is a way to do something far more important: take wicked selfies. Lila, who's 22, says she never even talks politics. Until we are young, we should make some crazy things and don't waste our time to politics. Maybe it's not right, but it's my view. Well, this is certainly crazy. Yes.
Дима, надо сходить, просто еще купить что-нибудь. For Dima, it's a way to hang out with girls. И пока нам есть что кушать, я не вижу оснований для протеста. Я понимаю тех людей, которые протестуют, я их не осуждаю, но я не считаю, что народ не созрел для протеста. Это первое. Второе, наш народ заслуживает того лидера, который имеет. Путин, конечно, наверняка коррупционер, но, согласитесь, мы сами даем взятки. Как мы можем требовать убрать Путина, если мы сами, нас останавливает гаишник взятка, врач взятка. Вы сами такие же коррупционеры, как Путин. As passionate as some young Russians are, it's probably true that most young people aren't that interested in politics. By the same token, they're also not that interested in what the Kremlin has to say. They're not going to care about the messages of the need for stability and avoiding the chaos of the 90s. They're certainly never going to watch state television. So as powerful as Vladimir Putin is now, time is not on his side. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. Navalny's people have chosen a large park called Field of Mars for the gathering. Перемен, мы ждем перемен. By strange coincidence, the city government has just begun massive park renovations. Our camera isn't welcome. По камере. Kostya Andriotis has come with his crew to record what happens next. Luckily for him, he left the office just before it was raided and even more staff were arrested. It's past 6 o'clock, but the council workers are heroically working overtime. To make this square, I don't know, more beautiful. Right in the moment when we are gonna meet here. Начало сеанса в 18:30. Authorities have set up loudspeakers urging them not to march. Если останутся свободные места. They also make a very special offer, the sort you'd normally only get on your birthday. К сожалению, вас обманули. Митинг не согласован, и полиция будет вынуждена задерживать нарушителей закона. Будет несправедливо, если вы пострадаете из-за провокаторов. Если это не входит в ваши планы, то чтобы не получилось, что вы приехали и потеряли время зря, специально для вас организован бесплатный показ фильма «Крым» в ближайшем кинотеатре «Родина» на Караванной 12. Начало сеанса в 18:30. Приглашение вам вручат на подходе к Марсовому полю и выдадут около кинотеатра, если останутся свободные места. Поэтому, пожалуйста, не опаздывайте. Идти туда примерно 10 минут. Начало в 18:30. Хорошего вам вечера. They lied to us to organize this meeting and this illegal meeting, so they invite us for the Crimea field. One of their main worries is provocateurs, government plants coming to stir up trouble and give police an excuse to pounce. And strangely enough, we spot a face in the crowd that seems highly out of place. Remember the selfie tribute to Putin from the Young Guard? Hello, как дела? Что вы делаете здесь? Что я здесь делаю? Да. Смотрю. Да, никакого... Не нравится здесь абсолютно. Настроение вообще не то. Смотрим, недовольны чем-то. Люди неприятные. Неинтересно здесь абсолютно. Так, интерес общий. Надо же знать, что происходит. Не больше. Хорошо. Спасибо.
Okay, so fingers crossed, it looks like police aren't going to come in and do mass arrests this time, so the gathering can go ahead. But here's the thing, you may have noticed that there's not the sort of things you'd normally see at a protest. That no one's holding placards, no one's holding speeches, no one's saying what do we want, when do we want it, because to get around the law they have to pretend this is not a protest, it's simply a gathering of people going for a walk, and hopefully that means there won't be mass arrests. That's how democracy works in Russia today. Ну, мне так кажется, что здесь просто важно, чтобы было много людей. Люди здесь сегодня просто гуляют. Мы вот ищем разные... Раз русский язык очень богатый, и все глаголы запретительные, еще не прописали в законах. Вот сегодня я, например, гуляю за честные выборы, за конкурентные. Я гуляю не за Навального, не в связи с днем рождения Путина, а просто хочу, чтобы в стране были конкурентные выборы. Я люблю гулять по городу, и сегодня гуляю в связи с этим. Свободу! 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 As the light fades, the tension builds. The crowd grows increasingly agitated. With Navalny in jail, nobody's in charge. What the fuck? Are they marching or what? Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. Сейчас толпа двинулась в сторону Фонтанки. Стихийно, насколько я понимаю, абсолютно происходит все непонятно. И таких на самом деле вот шествий, то, что как сейчас, я не помню уже очень давно. Практически вот в 2012 году было шествие, но оно было согласованное полностью. А сейчас это стихийно. Такого не было очень давно в Питере. С днем рождения, мистер Путин! Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Навальному свободу! Навальному свободу! Навальному свободу! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Россия без Путина! Well, the mood has just changed quite rapidly. That's the paramilitaries, the OMON, who've just gone down there. Cars are suddenly, police cars are blocking the street now. People aren't sure what to do. More cars coming from up there. Doesn't feel like a nice, peaceful, permissible protest anymore. Сейчас была попытка прорыва оцепления на Алексейном проспекте, ничего не получилось. ОМОН выстоял. Друзья все уходят за границу, а я, наверное, остаюсь, смеюсь на месяцы. Жрать будет не о чем, уважительным друзьям не обижаться в каждый дом. А я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Все нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Нормально, супер гуд. Well, this is just extraordinary. There really is no need for the police to be doing this. People have just been walking very peacefully down the road, not even blocking the road, walking down the sidewalk. Suddenly, out of nowhere, the paramilitaries have appeared and they are just dragging people into these buses to take them away. We have to stay a bit back because there's a chance we could be arrested too. Не мешайте, пожалуйста. У девушки в кровь, голова в кровь разбита.
Eventually, the crowd withdraws to a square, surrounded by riot police nicknamed cosmonauts for their space-age helmets. The protesters don't seem in the least bit intimidated. By the end of Putin's birthday, nearly 80 cities across Russia had followed Navalny's call to hold protests. State television didn't show a single one. I love St. Petersburg. Thank you. Nearly 2 weeks later, we finally catch up with Alexei Navalny. The day he's released from jail, he flies straight to southern Russia to keep a promise to address a rally. Thousands brave the rain to see him. For 2 hours, he mesmerizes the crowd, telling them politics is not something that happens above them, but something they can control. Вам нужна монархия? И мне монархия не нужна. Вот здесь мне эта монархия. Я хочу просто нормальной жизни, которую мы завтра можем себе обеспечить довольно легко. Деньги у нас на все это есть. And at last I can ask him the key question. Правительство говорит, что вы не можете стать кандидатом до 28 году. Что делать? Ну, правительство предпочло бы, чтобы я вообще никогда не был кандидатом, вообще не участвовал ни в какой избирательной кампании, вообще не занимался никакими антикоррупционными расследованиями. Мне не интересует, что думает правительство, потому что я иду на эти выборы для того, чтобы сменить правительство, для того, чтобы отстранить этих людей от власти. Значит, я считаю, я знаю по Конституции, что у меня есть все права участвовать в выборах. Довольно много людей, как вы видите, меня поддерживает. И опираясь на эту поддержку, я требую своего участия. Если я до выборов не буду допущен, эту процедуру выборами назвать будет нельзя. И мы развернем большую, широкую кампанию бойкота. И ни один нормальный, приличный человек на эти выборы пойти не сможет. Спасибо большое, ребята. The truth is, Navalny is unlikely to run in March, and I doubt that's his intention. This is a long game. Putin's next term is probably his last, and Navalny is building a national movement to compete for succession. This beguiling, controversial politician has lit a fire in Russia's new generation. As Putin approaches the end of his reign, they're just getting started. I can't leave, I can't stop because I just can't imagine how can I stop, because it's like for this chance is the only one to change something, and I just can't miss it. Прохожих